Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Revision 2. Number 1. In Young's double slit experiment, the width of the interference fringes delta y decreases when delta y equals lambda r over d. Delta y directly with lambda, delta y directly with r, delta y inversely with d. The distance between the two slits and the screen increases. Distance between two slits and screen r increases. لا غلط. The distance between the two slits decreases. Distance between the two slits. Distance between two slits d decreases. Also wrong. The distance between the two slits increases. Yes. Distance between the two slits d increases. Right. To check your answers, the wavelength of the used monochromatic light increase. Wavelength increase. Wrong. Next one, number 2. In Young's experiment, if red light is used, then the experiment is carried out again with blue light source. Then delta y red over delta y b. Delta y equals lambda r over d. Delta y for red over delta y for b. Over delta y b equals lambda red over lambda b. لامدا ريد الويفلنس بتاع الريد لايت بيكون اكبر ويفلنس، واللامدا بي الويفلنس بتاعها هيكون اصغر شويه، فبالتالي اكيد الريليشن هتطلع greater than 1، وبالتالي الاجابه نمبر A. 3. When a monochromatic light passes through two narrow rectangular slits, then falls on a screen, then the fringes formed on the screen originate because the interference of light. Number 4. In Young's experiment, the distance between the first bright fringe and the center fringe is 2 cm. Then the distance between the third dark fringe and the center fringe equals. In Young's experiment, distance between the first bright fringe, N1 equals 1, and the center fringe X1 equal 2 cm. Then the distance between the third dark N2 equals 2.5. دايما الثيرد بتيجي ازاي؟ بناخد الرقم بتاعها ونعمل ماينس هاف. دايما الدارك بنعمل كده، بناخد الرقم بتاعها ونعمل ماينس هاف، فبالتالي ثيرد يبقى 2.5 كأن. طب والبرايت؟ لا، البرايت بناخد الرقم عادي بتاعها او الاوردر بتاعته. X2 معرفش بكام. طيب هنا عندنا الرول بتقول ان X1 over N1 equals X2 over N2. واخدين الرولز في how to solve. X1 ب 2 N1 ب 1 X2 unknown N2 ب 2.5 يبقى X2 equals 5 سنتيمتر. يبقى دي الإجابة بتاعت نمبر 4B. 5. In a Young double slit experiment, the fringe width delta y is found to be 1.2 millimeter. If the whole apparatus is immersed in water of refractive index 4/3 without disturbing the geometrical arrangement, the new fringe width delta y الجديدة. طب نقراها مرة تانية. يبقى عندي delta y 1 أول fringe width delta y 1 equals 1.2 millimeter when the apparatus is found in what؟ ما قالش، يبقى in air، يبقى N1 equal N air equals 1. If the whole apparatus is immersed in water of refractive index يبقى N2 equals N water equals 4/3. الشكل ده سهل جدا وبيسهل عليا إجابة المسألة بسهولة جدا. يعني N1 equal N air equal 1 أعملها كده، N2 equal N water أعملها كده 4/3. طيب دلتا y2 equals question mark. طيب الرول بتقول ان انا عندي الدلتا y equals lambda r over d. طب احنا عارفين ان الدلتا y lambda r over d الريليشن between الدلتا y واللامدا directly، يبقى دلتا y1 over دلتا y2 equals lambda 1 over lambda 2 اللي هي equal v1 over v2 اللي هي equal n2 over n1. من هنا هطلع رول. تعالوا نكتب لكم بقى الرول ونحل. انا بحاول بس اوريكم الرول جت منين، وان كانت انتوا كاتبين الرول دي ان دلتا y1 على دلتا y2 equal n2 على n1.
يبقى دلتا واي 1 over دلتا واي 2 ان هنا بمعنى absolute refractive index مش الاوردر ان 1 دلتا واي 1 1.2 دلتا واي 2 معرفش بكام ان 2 4 على 3 ان 1 ب1 يبقى دلتا واي 2 equals دلتا واي 2 عبارة عن ال 1.2 divided ال 4 على 3 يبقى 1.2 divided 4 over 3 الريزلت هتطلع ب 0.9 يبقى الإجابة 0.9 مليمتر ودي نمبر دي. Number 6. In the opposite figure, which statement is correct? Knowing that the distance between the slits is constant. طب تعالوا نشوفها. نجيب السلوب هنا equal ايه؟ دلتا واي over r. دلتا واي over r equals أنا عندي دلتا واي equal لامدا r over d. طب دلتا واي over r لامدا over d. The distance between slits is constant. اوكي. يبقى أنا عندي أول حاجة هنتكلم عليها هنعمل مين عندي أكبر في السلوب direct proportion مع اللامدا. يبقى أنا عندي slope of A slope of B slope of C ونقول كده إن ده أكبر نحط اللامدا تحتيه أدي لامدا A لامدا B لامدا C. طب الريليشن directly يبقى أنا عندي لامدا A larger than لامدا B larger than لامدا C. الإجابة أكيد نمبر 6 هتكون A. 7. In Young's experiment, the path difference between the two rays coming from the two slits to the second bright fringe 2 لامدا على طول دي ما فيهاش كلام 2 لامدا دي سهلة أوي. يبقى دايما السكند برايت فرنج عشان ده كمان ده السكند يبقى خلاص 2 لامدا. طب لو سكند دارك لا سكند دارك 1.5 ناقص نص دايما. الباث ديفرنس زي الاوردر بتاعنا زي الترتيب اللي هو الرقم بتاعنا الان بتاعتنا. 8. In Young's double slit experiment, if the distance between the centers of the fourth bright fringe maxima and the center fringe is x, so the distance between the centers of the third dark fringe minima and the center fringe is ناخدها واحدة واحدة كده. If the distance between the centers of the fourth bright يبقى n1 equal 4 and the center fringe is x, x1 equals to x. So the distance between the centers of the third dark n2 equals third dark 2.5 don't forget. Okay. And the center fringe x2 question mark. You rule x1 over n1 equal x2 over n2 x1 x n1 4 x2 unknown n2 2.5 now x2 equals 2.5 x over 4 using your calculator 2.5 divided by 4 the result will be 5 over 8 x. So the answer will be number C. 9. In Young's experiment, a light of wavelength lambda is used to produce 9 successive bright fringes in each 1.5 centimeter. Then the number of the bright fringes that will be produced in 1.5 centimeter when using light of wavelength 1.5 lambda is now lambda 1 equals lambda number of fringes 9 x1 distance 1.5 centimeter طيب لامدا 2 1.5 لامدا n2 معرفش كام بس x2 1.5. عندنا في رول خاصة بالكلام ده وتقدر تحلها بسهولة. الرول اللي هي خاصة بده تعال نشوفها كده x1 equal x2 في حالة ان x1 equal x2 يبقى أنا عندي ال x equal الدلتا y multiply ال n يبقى دلتا y 1 n1 دلتا y 2 n2 دلتا y اللي هي لامدا 1 r over d n1 equals لامدا 2 r over d n2 r with r d with d
يبقى أنا كده طلعت الريليشن لامدا 1 N1 equal لامدا 2 N2. بس الكلام ده امتى؟ في حالة إن الإكس بتكون constant. طيب لامدا 1 بلامدا N1 ب 9 equals لامدا 2 1.5 لامدا. طب و N2 unknown. لامدا cancel those لامدا. N2 equal 9 over 1.5 equals 6. ده كده N2. وبالتالي إجابة نمبر 9 هتبقى B. 10. In Young's experiment, a blue light of wavelength lambda is used to pass by two slits where the distance between them is d. So interference fringes appear on the observation screen, which is at distance r from the slit, if another light of wavelength 1.5 lambda is used. So to have the same pattern means same delta y, same pattern, same delta y. هتعمل underline تكتب فيها كده delta y زي ما احنا بنعمل كده اهو ده في الملزمة. The observation screen should be at space from the slit. observation screen يعني الار هتتغير تبقى شكلها ايه؟ هنقراها تاني. Young experiment, a blue light of wavelength lambda يبقى lambda 1 equals lambda is used to pass by two slits where the distance between them is d. d1 equals d. So interference fringes appear on the observation screen, which is at distance r. r1 equals r from the slit. If another light of wavelength lambda 2 1.5 lambda is used, so have the same pattern. Same pattern delta y1 equals delta y2. The interference of same pattern of interference the observation screen should be يبقى ال R2 ال R2 question mark معرفش بس D2 ما اتغيرتش معليش انها اتغير يعني بالتالي ده constant D2 equal D1. طيب دلتا Y1 equal دلتا Y2 هنا هنبتدي نطلع الإجابة من هنا لامدا R over D 1 1 1 لامدا R over D 2 2 2 لامدا 1 لامدا R1 R D1 D لامدا 2 1.5 لامدا R2 R2 D2 D cancelled lambda cancel those lambda so R2 equals 1R over 1.5 or R2 equals R over 1.5. This is your answer. Number 10A. The figure represents the correct path of a light ray incident on a semicircular piece made of glass with incidence angle equals to critical angle phi c. Phi c angle of incidence. Phi c angle of incidence. Angle of incidence. This angle of incidence with the normal whose angle of refractions equals 90. Angle of incidence with the normal like this. This is angle of incidence. Phi c. But this is wrong as the light ray doesn't reflect. When the light ray falls by an angle of incidence, light ray will pass in the straight line on the separating like this. This is wrong. This is not the angle of incidence and this is wrong. 12. When the light passes from an optical dense medium to less dense medium, then the maximum value of the angle of refraction in less dense medium is maximum value of angle of refraction 90. وانت مغمض على طول maximum value في angle of refraction دايما هكون ب 90. 13. The absolute refractive index of diamond. الابسولوت refractive index دايما بتاع اي ماتيريال. طب احنا ما خدناش دايموند لا ما احنا عارفين الابسولوت refractive index always greater than 1 استحاله يكون 0.8 1 ده خاص بالاير 2.4 و 0.9 اكيد 2.4 يبقى دايما فكر في الاجابه يبقى عشان ما تقولش طب انا ما خدتش دايموند لا احنا عارفين ان هو greater than 1. 14. In the opposite figure if the refractive index of the prism material is 1.5 so the incident ray on AB's side طب تعالى نكملها هنكمل كده ينزل نبتدي نقول لحضرتك انا مكمل بالمنظر ده نقف هنا جاي من high dense to less dense طب من high dense to less dense reflect ولا refract مش عارف هنفكر ونجيب الانجل اوف انسنس دي بكام
طبعا هنا 90 45 يبقى دي 45 يبقى دي 45. نبتدي نجيب الكريتيكال انجل. ساين phi c from glass to air equals 1 over ng 1 over 1.5. This is sine phi c. phi c shift sine 1 over 1.5. تعال نجيبها واحدة واحدة كده. فأنت هتعمل shift sine 1 over 1.5. طب الريزلت المفروض إن أنتوا خلاص بتكونوا حفظتوها من كتر ما اشتغلنا عليها. 41.8 degree. 45 greater than the critical angle, so the light ray will reflect by an angle of reflection equals the same angle of incidence 45 degree, and this is 45. Light ray will fall here with angle of incidence. طب الانجل إذا كانت الانجل دي ب 90 يبقى الانجل of incidence بزيرو will pass in a straight line. So light ray emerges with the angle of emergence الثيتا اللي طالع بيها كده وكأنها بكام؟ بزيرو. ما انا طلعت خلاص انا طالع perpendicular. يبقى هنا بيحصل له emerges with emergence angle equals 45 wrong. emerges with emergence angle equals 60 wrong. emerges with emergence angle equals 90 wrong. reflect totally. دي الإجابة الصحيحة. 16. A light ray falls at an angle phi on one of the faces of triangular prism of apex angle 75 degree. apex angle 75 degree. ادي A equals 75. If the refractive index of the prism material Ng equals root 2 and the light ray emerges tangent to the opposite face on the prism, then the value of phi. نرسم الرسمة ونعملها والقوانين قدامك. مهم أوي القوانين تبقى قدامك أهو. نبتدي ناخدها. احنا عندنا نازل هو بانجل فاي وبعدين طلع تانجنت. انا معرفش طبعا هيبقى فاي دي عامله ازاي. نفترض يعني ان انا مش عارف فاي عامله ازاي. ادي النورمال وبعدين هو ريفراكت بعدين ده طلع تانجنت بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. طيب خدها واحده واحده. دي الاي هنا دي الفاي دي سيتا 1 ودي فاي 2 ودي سيتا 2 اللي هي equals 90 degree. طب انا اعرف اجيب فاي 2 دلوقتي؟ طبعا مش انت معاك ده هنا ودي تعتبر كريتيكال انجل بس ممكن ابلاي سنيلز لو في الحته دي في البارت ده اهو. عند هنا الليزر لايت نبتدي نقول لحضرتك ان جي انت رايح من الجي من الجلاس ساين فاي 2 equals الناحيه التانيه ده ايه؟ ده اير يبقى ان اير ساين سيتا 2 ان جي روت 2 ساين فاي 2 equals ان اير ب 1 ساين 90. او تقدر تستخدم رول الكريتيكال انجل. ساين فاي 2 equals 1 times ساين 90 1 times ساين 90 equals 1 over root 2. So shifts to sine 1 over root 2 45 degree. This is phi 2. A equals theta 1 plus phi 2. 75 first equals theta 1 plus 45. theta 1 equals 30 degree. ده theta 1. طب أنا عايز أجيب مين؟ فاي. طب نعملها ازاي؟ نابلاي سنيلز لو في البارت ده. سنيلز لو هنا. تعالى نعمل ده نمسحه اهو ونرجع نكمل. ان اير انت رايح من الاير رايح للجلاس يبقى ان اير ساين فاي equals ان جي ساين ثيتا 1 ان اير 1 ساين فاي which is unknown ان جي روت 2 ساين ثيتا 1 ساين 30. فاي equal shift ساين روت 2 times ساين 30 اللي هتطلع ب 45 degree. 17. When light disperses into its components through a triangular prism, the violet color has greater deviation than the red color because violet color compared to red color or red light, lambda for red, lambda for violet, frequency for red,
frequency for violet, absolute refractive index for red, absolute refractive index for violet color. Lambda of red is the longest wavelength. Frequency of red is the smallest frequency. Absolute refractive index of red is the smallest absolute refractive index. NR. So, what about N violet smaller than N red? N violet smaller than N red? Wrong. Lambda violet greater than lambda red? No. Frequency of violet is larger than the frequency of red. This is the right answer. 18. A container of thick transparent walls that have a material of refractive index 1.5. This is a container. Thick transparent walls of refractive index ان للماتيريال دي او transparent material maybe glass يعني ان للماتيريال equals 1.52. If it is a container, if it contains a liquid of refractive index 1.4. This is a liquid inside in liquid 1.44. Then the critical angle between them equals. الكريتيكال انجل قبل ما نبص على الاجابات لازم نفكر بس بحاجتين الحقيقه لازم نتكلم عليهم. عايز اكتب بس دي اللي هي الكونتينر ونبص مين اعلى في الابسوليوت ريفراكتيف اندكس. هتلاقي ان للكونتينر اعلى، فدايما الكريتيكال انجل بتكون من هاي دنس لليس دنس، هاي دنس ليس دنس. ده تفكيرك مهم جدا، ده يكون تفكيرك. يبقى انا جاي من الكونتينر رايح للليكويد، ده مهم قوي. يبقى عشان ابلاي الابسوليوت او الكريتيكال انجل نتكلم عليها لازم اكون رايح من الكونتينر للليكويد. فاحنا عندنا هنا ساين فاي سي هتكون منين حضرتك؟ تاني هتكون من الكونتينر للليكويد، من الهاي دنس للليس دنس، ايكوال ان للليكويد على ان للكونتينر. يبقى انا عندي ان للليكويد اللي هي 1.44 على ان للكونتينر اللي هي موجودة اوريدي عندنا ب 1.52. شيفت ساين الكلام ده عشان بس تبقى معايا في الصورة اهي، هتطلع ب 71.32 ديجري. يبقى الإجابة على طول هل هي B ولا C؟ هي 71.133 اوكي or 328 located in the container medium. يبقى هي الكريتيكال انجل موجودة في الهاي دنس ميديوم، ده مهم جدا. يبقى 18 B. 19. If the refractive index n between two media is 0.8 then all of the following are correct except refractive index between two media اللي هو relative refractive index. طب انت عرفت منين؟ عشان كلمة between two media 0.8 يعني من الآخر ده N12 equals N2 over N1 طيب equals 0.8 بديهي كده. يبقى N2 smaller than N1 ده أمر طبيعي. طيب N2 smaller than N1. طب what about V؟ V2 ودي V1 لا هيكون بالعكس، يبقى V2 أكبر من V1. طيب الكريتيكال انجل هتكون كبيرة ولا صغيرة؟ الكريتيكال انجل اللي هو شيفت ساين 0.8 مع الكريتيكال انجل ساين فاي سي from first medium to second medium equal N2 على N1. تقوم قايل كده شيفت ساين 0.8 تطلع بكام؟ هتطلع نشوفها نتشيك كده شيفت ساين 0.8 والريزلت هتطلع equals 53.13. وبالتالي الإجابة الوحيدة اللي هي except إن N2 أكبر من N1 واضحة قوي. N2 استحالة يكون أكبر من N1. 20. The mirage phenomenon occurs as a result of space of white light. Mirage due to the total internal reflection. So the answer will be D. 21. Light ray falls on a surface of rectangular glass with incidence angle equals 60 and the absolute refractive index of glass √3. So the angle of refraction of light equals هنعمل drawing. Light ray falls on the surface of rectangular glass.
This is the rectangular glass. Light ray falls on the glass with angle 60 degree. The absolute refractive index of glass, Ng, equals √3. So the angle of refraction refracted toward theta, phi. Angle of refraction equals, theta equals, apply Snell's law in this part, in air sine phi equal Ng sine theta. In air 1 sine 60 equal √3 sine theta. Shift sign, the answer, theta will be 30 degree. The answer 21 is C. 22. In the opposite figure, the apex angle of prism A is space 45. ترى more than ولا less than؟ طب نعرفها منين؟ احنا عندنا angle A equal theta 1 plus phi 2. فين theta 1؟ theta 1 اللي هي theta. طب وphi 2؟ phi 2 اللي هي هنا. phi 2 هنا بزيرو. فال A equal theta plus 0 يبقى ال A equals to theta. طيب أنا عندي theta دي smaller than 45 degree لأن اللايت راي نزل بأنجل 45 angle of incidence وعرف refract toward فدي صغرت شوية وبالتالي theta smaller than 45 وبالتالي A will be smaller than 45 degree يبقى less than دي اللي هناخدها وبالتالي إجابة 22 will be number B. 23. If two rays incident with angles 40 and 60 degree on one face of an equilateral triangular prism, the angle of deviation for them are equal. So the angle of minimum deviation of such prism equals. حضرتك هتعمل بوز وهتستنى شوية وتحاول تحل المسألة ديت. اعمل بوز دلوقتي، استنى، حاول تحل. To solve this problem هنبتدي نعمل حاجة جميلة قوي. هنجيب relation of two rays incident with angle 40 and 60. هنعمل ايه؟ هنعمل relation between angle of deviation هنا angle of incidence phi 1. هي مسألة من المسائل الجميلة قوي وكانت مش سهلة، بس لما بنعرف الفكرة بتبقى سهلة قوي نعملها. ادي دي relation between alpha and phi 1. لما نيجي ناخدها واحدة واحدة هنا هنلاقي ان احنا عندنا الانجل هنا في increasing. انا عايز مثلا اوصل ل 40 degree و 60 degree. ادي ال 40 وال 60 on face of an equilateral triangular prism. طبعا equilateral يبقى اكيد ال A equal 60 degree. The angle of deviation for them are equal. angle of deviation بتاعت ال 40 وال 60 الاتنين عندهم نفس الالفا اهي. So the angle of minimum deviation of such a prism. طب اجيب ال angle of minimum deviation. فين ال angle of minimum deviation؟ اللي هي هنا اهي. ال angle of minimum deviation نبتدي نجيبها اللي هي هنا، ده الفا نوت. طب الالفا نوت عند فاي equals كام؟ اكيد الفاي هنا هنجيب الافريج، فالفاي اللي corresponding تاني انا عايز الفاي اللي corresponding للالفا نوت دي. مش دي المينيمم ديفيشن، دي اقل نقطة عندها الالفا. يبقى الفاي الانجل اوف انسنس هتبقى الافريج عبارة عن 60 plus 40 divided 2. يبقى الفاي هتطلع ب 50. طيب الفاي هتطلع ب 50. الانجل اوف ديفيشن ايكوال ايه؟ افكرك، تعال نفكرك. خلينا ناخدها من الرول الاصلي. الفا equals phi 1 plus theta 2 minus ال A. At minimum deviation phi 1 equals theta 2 اللي احنا بنسميها phi نوت، وبالتالي دي ممكن اسميها phi نوت او هي اسمها already phi نوت. يبقى بالتالي انا عايز اجيب الفا نوت، يبقى انا عندي الفا نوت equals phi نوت اللي هي phi 1 اللي هي 50. طب وثيتا 2 اللي هي برضو ب 50 minus ال A اللي هي ب 60. الفا نوت equals
هتبقى 100 minus 60 هتبقى 40 degree، ودي ألفا نوت. واحدة من المسائل الجميلة قوي اللي فكرتها أو فيها فكرة كويسة قوي، وبالتالي 23 إجابتها هتكون B. 24 The equivalent slope of graphical relation between the deviation angle of thin prism and the refractive index of its material. هنكتب relation. هو قال لي thin prism، حالة الثين بريزم ألفا نوت equal A N نوت minus 1. انت حضرتك عامل ال equivalent graphical relation between the deviation angle اللي هي الألفا نوت and the refractive index of the material اللي هي ال N نوت، اللي بتكون دايما عاملة كده اهي، ده الريليشن بالمنظر ده. طب انا عايز السلوب. السلوب دايما عشان تجيبها ممكن عندنا حلين، بس اسهل حل ان انا باخد الريليشن الاوريجينال دي واكتبها بشكل تاني. الفا نوت ايكوال A، هعملها ديستريبيوشن ال A مع ال N نوت، A N نوت ماينس ال A تايمز ال 1، فتبقى ماينس A. طب فين السلوب؟ السلوب هو الكوفيشنت اوف اكس اكسس، مش ده الاكس اكسس بتاعك؟ مين الكوفيشنت؟ في الرول نفسها الحاجة الملتبلاي ليها، يبقى الكوفيشنت يبقى هو ده السلوب، يبقى الحاجة الملتبلاي ليها على طول بطلعها هي السلوب. وبالتالي إجابة نمبر 24 will be A. 25 at minimum deviation the incident angle space the emergent angle. at minimum deviation the incident angle phi 1 والemergent angle theta 2 they must be equal، وبالتالي الإجابة equals to 25. 26 all the following is equal to the absolute refractive index except. كلهم equal للابسوليوت except. تعالوا نبتدي ناخدهم واحدة واحدة. الابسوليوت refractive index in medium equals C over V medium. ماشي اوكي. الابسوليوت refractive index in medium equals 1 over sin phi C as sin phi C احنا عارفين ان هي 1 على ان medium. اوكي تمام. يبقى انا بستبعد دي وبستبعد دي. نبتدي نقول لحضرتك عندنا الاتنين التانيين اللي هو B و C. نمسك الفاي C كمان هتبقى عبارة عن ايه؟ ممكن sin phi C from the first medium equals N2 over N1. طيب N1 equals ايه؟ هتبقى N2 over sin phi C. ما هو ده برضه absolute refractive index، إذا دي مستبعدة. طب نمسك الابسوليوت ريفراكتيف اندكس، ممكن يكون ساين فاي على ساين سيتا. الحقيقه ان احنا عندنا الابسوليوت ريفراكتيف اندكس ان ميديوم ايكوال ساين فاي ان اير على ساين ثيتا. هو هنا لم يذكر ان هي في الاير، وبالتالي الاجابه هتكون نمبر بي ده 26. 27 if the refractive index of the prism material is 1.5 so the value of angle theta equals absolute refractive index of the prism material 1.5 Ng equals 1.5. What about the angle theta؟ طيب عشان نجيب angle theta نعمل حاجة، دي 40 يبقى أكيد اللي فوق دي هنا 50 degree وده 90 يبقى 40 degree. angle 50 larger than the critical angle أكيد، وبالتالي هو reflective angle 50 يبقى دي 40 with 40 80 so this angle is 100 يبقى الانجل دي كلها 100. طب يبقى دي كلها ب 100. طب الانجل الصغيرة دي بكام؟ 100 minus 90 يبقى 10 degree. ده الانجل اوف انسنس ده فاي. هنابلاي سنيلز لو في البارت ده ان جي ساين فاي equals ان اير ساين ثيتا. ان جي 1.5 times ساين 10 equals 1 ساين ثيتا. ساين ثيتا هنعمل شيفت ساين لساين 10 times 1.5. The result will be 15 degree, so theta equals 15 degree or 15.1. وبالتالي إجابة 27 number C. 28 the light wave diffract in the same medium between two different media due to change of light velocity
due to change of light frequency. Light ray wave diffract in the same medium. الديفراكشن دايما بيحصل في نفس الميديم. سؤال سهل قوي بس ملاقي طلبة كتير بتغلط فيه الحقيقة يعني. فتركزوا في الحاجات الصغيرة دي لو سمحت. دايما احنا كاتبين ان الديفراكشن بيحصل في نفس الميديم، كان في نوت اثناء الشرح. 29. The opposite figure shows a light ray that falls on a reflecting surface. Then its reflection angle equals, very easy, 90 minus 140 will be 50 degree. So the angle of reflection will be 50 degree. 29 will be B. The